Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Mga taga-Santana, ang ating pinakahihintay ngayong gabi. Ang presensya po ng ating dating Mayor, Mayor Isko, Moreno, palakpakan po natin lahat. Masilaw. At syempre po, kasama ang kanyang sidekick, ang ating dating Vice Mayor Laguna. Eh, mag-ingay naman kayo, mga taga-Santana. Palakpakan po tayo lahat. Ayan. Unite together, bring hope to our country, we call it Maynila. Bye-bye, good evening. Bye-bye. Akalain mo, Engineer, good evening po. Good job. Okay. Let's go. Okay. Kasama po ang ating mga konsyal, konsyal Louie, konsyal Gutierrez, ilawan na po natin. Countdown po tayo sabay-sabay ha. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good po. Thank you sa magagaling yung mga kapangyarihan. Galing oh. So, nakaliyan na. Literal na nakagod. Ilaw, pailan ko. Sa Syquia. Good din po. Ano mo sabi na? Regalo tayo naman ito. Engineer, ganda gabi po. Kasi Engineer, good evening po. Engineer, good job naman. Thank you po. Masaya si Vice. Iya, Isko. Walang bayad ng pera. Yan o. Basta lang maraming pag-jowa doon. Ang dami po. Literal na naka-God first. Nag-ayos at ako. Mayroon lang. Bago na nga po eh.
sa inyo, papasyal ako kayo pag matino na. Ngayon. Pero tayo. Ngayon na ako talaga. No matter what. Ngayon. There's I mean, a good man on top of the national conglomeration. So, grupi-grupi tayo. Yan laban yung senior. Yan laban yung senior. Uy, kailan kayo mag-ano? Kasi yung pangulo mo. Sino vice? Si General, wala? General po. Ano mo? Si Melvin lang. Si Melvin lang po, sekretary. Sekretary namin. Andun po. Coordinate ka kay Julius, kunin mo yung number para dun sa set ng appointment sa PR. Siya ang si Sir Julius. Secretary, kunin mo yung number natin ka. Number mo. Yun. Yun. Si Vice. Kaya may mekanismo para pag maano. Ay, wala na. Pagawal. Ibay pa para sa akin. Ibay na kayo. Pinukuha ni Ayun, dumalaw. Ayun, dumalaw. Sa mga pagpuli kung gusto na bande. Uy. Ako, sisi. Sino yung kita nga po eh. Oo nga po. Ayan kami po. Tayo po ay papasalamat sa presensya po ng ating butihing Mayor Isko Moreno. Whether anong mangyari, tuloy ang Pasko. So, ang gusto ko man lamang maipahatid sa tao that there is still hope that we can survive this dreadful disease and we can continue to celebrate yung ating tradisyon. Now, there are big challenges as you can see, no? And kaya patuloy akong nananawagan na we can continue to
light up this city and show a beacon of hope to every corner of the city and give opportunity for businesses that are affected and give opportunity for people to work. Opportunity to work again. No? But kailangan ko talaga nakikisuyo ko yung kusang disiplina. Alam mo, no matter what, when you wear a mask or face shield, it really protects you already at a certain level, at certain percent. More so if we continue to follow the remaining two, which is wash your hands and practice physical distancing. Kumbaga, matuto na tayong mabuhay na may COVID-19 nang ligtas at matuto tayong bumalik sa trabaho nang ligtas din. Kusang disiplina lang. We will not stop. We will try to really manage the risk. We cannot stop on doing things. And I think 10 months on this pandemic, and we're still in the middle of it, 10 months taught us very well with regard to our experience on how to deal with this dreadful virus, a dreadful disease. So yun sana ng mga batang Maynila at antabayanan natin so we can celebrate but we can discipline ourselves. Mayor, earlier may mention po kayong regalo, 200 million. Can you expound on kasi isa sa nakikita namin, no, maraming mga kababayan namin medyo tutukod sa gastos sa Pasko. So, ang pangarap namin, walang nga sa 24. Yun ang gusto naming maganap. So, your city government, 2 months ago, we've been preparing in our own little way something that they can have or sa salita nga sa kalsada may mapagharimunan ang bawat pamilyang Manileño sa panahon at bispiras ng Pasko. So may inilaan kami sa kanila. In fact, as we speak, it's already in their respective district. It's in the school already. We are accumulating 650,000 goods for 650,000 families in the city of Manila. Yung initial na makukuha nila doon, pwede lang kainin for a day or two. The remaining 70% of the food box na regalo namin sa kanila can be set aside so that on Christmas Day, on Christmas Eve, wala ka man tsape, hindi ka nganga. Kahit pa paano may maihanda ka. Yun yung pangarap namin para itong sa Pasko na ito. Yung ganun man lamang, maibsan man lang namin, yung pangangailangan lang. Hindi man namin kaya sagutin lahat, yung maramdaman lang nila na may gobyerno ang lungsod ng Maynila. Sa ganung paraan man lang. And then, Mayor, syempre marami nag-aabang dun sa vaccine. You mentioned the vaccine earlier also na may kinakausap. Yeah. Ano po yun? I've been, it's been 3 months now. Kahit hindi alam ng mga taga Maynila, I've been engaging my friends and some of it are my classmates in the Western Hemisphere and in Europe. No? And I was fortunate to be connected to right people with regard to international pharmaceutical companies. And now it's publicly shared that there is already a vaccine. Okay. Ang totoo, may vaccine na. Pero meron pang kulang, yung sertifikasyon. Na itong mga vaccine na to, katulad ng Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. No? These are 3 large companies and another one is Sinovac of China. So one European, AstraZeneca, 2 American, and 1 Chinese company. They are ahead of the timeline. So they are all awaiting for the certification known to the world. 1, in their respective countries. 2, to the international community. So once, halimbawa lang, may awa ang Diyos, no? Bukas, loobin sana ng Diyos, bukas, pagising natin,
may vaccine na, sertipikado na. Sa maliit naming kaparanan, about 4-5 months ago, the City of Manila already saved money. Kahit nagipit kami, kahit nahirap kami, tinabi na namin yung 200 million. In fact, recently with the approval of the new budget for 2021, it became 250 million. This 250 million is dedicated alone, no matter how worse our situation is. Halimbawa, yung mga magulang kasama ko, hindi tayong dalawa nag-survive with this pandemic. Rest assured that your children, o apo mo, anak mo, will have something. The city government have something to save them because the funds is there to acquire such product. So yun yung gusto ko kasi mapapanatag lagi yung mga taga Maynila. This is on top of the capacity of the national government to acquire medicine. Now, in a good day, meron pa kami sorpresa. Kung talagang itong bakunang ito'y ligtas na at nakatutulong na mapangalaga ng kalusugan ng tao, aasa sa amin at garantisado, uunahin ko ang tao bago ang kalsada. Kasi kaya ako pinadelay, kung napansin niyo yung speech ko nung last week, kaya ako dinelay yung budget kasi meron akong pinasok na provision na kung saan kakanselin namin ang lahat ng pagawaing kalye kahit magkandalubak-lubak ang Maynila. I don't care. What matters most is that we have a capacity to acquire more vaccine for every people. Kasi initially, herd immunity ang approach. I think with 250 million, it may not suffice to a particular company's price, but to another company, it may. So worst case scenario, meron pa akong fallback for the people of Manila. Meron pa akong pwedeng mapagpuanan. So yun yung sinabi ko, na alala nyo yung sinabi ko, tao muna bago kalsada. Yun yung point na yun. And I'm grateful to the City Council, to the Vice Mayor, na na-redesign namin yung budget to address COVID with regard to health issue alone, no? Health issue. Pag nailigtas namin yung mga taga Maynila, edi mag-normalize. Pag nag-normalize, maghanap buhay, makapaghanap buhay. So, yun ang plan ng City Government of Manila for 2021. And then, Mayor, kanina we were at the Mehan Garden and then ini-invite niyo yung mga Manileño na to celebrate there, bisitahin yung lugar. But for the non-Manileños, we're not coming. They're all welcome. Everybody is welcome po kayo sa Manila. Ano po, you said na rehabilitate, can you talk about yung... Oh, the Mehan Garden was rehabilitated last year. But it was not made available to the general public. Kasi doon namin tinitesting. In fact, if I may share it to you, about 30 minutes ago, we printed, or we got the copy of the result of a machine by the national government, DNR. This is AQM, Air Quality Monitoring Machine. Kanina, we got 14. A very good level of air quality in Loton with this vertical garden and making open green space. And nowadays, for our lolos and lolas and the seniors, science will tell us and teach us and guide us that the seniors or people would be better strolling in an open space. More so, nataon naman itong Mehan Garden na hindi namin talaga hindi namin inopen sa public kasi historical site yan. Kanina, tulungan na namin negosyante, nakaroon ng employment about 200, then the public may enjoy the fresh air, would you imagine, in the middle of Loton. I think the people of Manila deserve those things. And we will continue to create more open green space. In fact, even DNR, about a month ago, said that we, in 1 year, created already 30 hectares of open green space horizontally and vertically. So, ang goal, sabi raw,
bago ko naupo, no, sabi para daw maging healthy ang hangin sa Maynila, kailangan daw makapag-create ng 1,000 hectares. So, from zero, in less than 1 year, now we have 30 hectares. So, more to come, more open green space. At natutuwa ako, at hindi kaila sa inyo, nakikita nyo naman sa Facebook namin, yung mga SK chairman, kagawad, barangay chairman, kagawad, secretary treasurer in their respective barangay are creating also open green space through vertical garden the way we did in Jones Bridge. Ito sa Jones Bridge. Now, in a matter of few days, we will launch the entire wall. Yung wall of discipline. Yung tawiran ng mga utaw na o ngayon, di siya makatawid. Kaysa naman pader, yun yung ginawa namin vertical garden. It's more or less about 200 meters. Tapos, nag-adopt kami ng bagong halaman. May sinusubukan kami at napatunayan namin ng bagyong Ulysses. The City of Manila will adopt the bamboo planting because I just found out personally with my research that bamboo absorb 25% more water. So, kaya sabi ko, ang Maynila bahayin, although nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga ahensya ng gobyerno, mga barangay, nung nakaraang bagyo, Maynila lang yata ang medyo hindi binaha. No? But be that as it may, we are testing this. Bumagsak yung ibang puno, yung tinayo namin bamboo, buhay pa rin. At ngayon, yumayabong na. Nandoon yun sa vertical garden, sa gitna ng lodo. So we're gonna do that. Yun yung testing. Pag umubra yun, lahat ng pader at may lupang kakaunti. O kasi maliit lang naman ng kaya tatulagyan namin ng garden. Hopefully. This is so many fronts, but we need to do it with consistency and persistency. Sir, tanong ako Yes. Priority mo sa bakuna, sir? Ang priority sa bakuna, isusundan natin kung ano yung protocol. Kasi bawat gamot, maaari, no? Ayoko pangunahin yung mga scientifico. Bawat gamot ay diniskubre sa particular age, group of age, at yung health issue nila, o what we call precondition. Meron din naman mga gamot pangkalahatan, except the younger ones. So, meron mga gamot na 18 to 59. Meron din namang 18 to 100 years, pwede. O, meron din naman na hindi ka namin pwedeng bakunahan kasi may precondition ka, especially buntis. O, may mga ganun pang issue, but just to be safe, we'll just listen to scientists of our country, the regulatory offices of the national government, in this case, FDA. So kung ano ang protocol ng DOH, ano protocol ng World Health Organization, anong protocol ng DOH, yun din ang protocol na gagamitin ng Manila Health Department para hindi naliligwak yung utaw, hindi naliligaw o nangangapa sa dilim. So kung ano ang mensahe sa ibabaw, hindi na mensahe namin at yun din ang magiging mensahe ng barangay. But as we speak, in fact, modesty aside, we are already creating what we call the ID system. Yes, para pumanatag ang utaw, na bakunado siya, at para mapatunayan may bakuna siya, meron siyang certificate na hawak. Para maiwasan yung kiyaw-kiyaw, yung, alam mo yung mga mema, mag-aaway pa magkapit-bahay, di ba? So, pero kung meron na sa certification, whether virtually or physically, we'll give that. And we've been planning that, and I think it was posted about 3 days ago when I called the 6 directors of hospital and Dr. Fox Pangan. Now we are planning what will happen. We are now planning what will happen 2 months from now. So given a chance, by 2 months from now, may available vaccine. If not, at least we're just prepared. So another thing, we might issue a new website. A new website where any John Doe and Mary
can pre-register. Yes. Tapos sasabihin niya na yung mga condition niya. Para alam na namin, pwede na namin sabihin kagad sa kanya, hindi ka pwede. Dahil hindi mo kailangan. Ikaw kailangan. O ikaw hindi na kailangan. So there are things that should be considered. Kasi ayaw kong, gusto ko gumaling ang tao. Gusto ko ligtas ang tao. Mamaya kung ano pa mangyari. Kaya nga sabi ko, kung ano itutusok ko sa iyo, Pat, itutusok ko muna sa akin. Para pag nagkamali sa iyo, pati ako todas din. Kasi how can we convince our people because they have a bad incident, they have a bad perception about vaccine because of what happened in the past. So to convince the people, I paid the price also. I paid the risk. That's how we're gonna show our people na hindi mahalaga sa akin yung posisyon. At ikaw lang ang tutusukan ko, masabi ko lang may nagawa ako. So, when we're gonna introduce this, I'm gonna introduce it to myself. Yes, bago ikaw, Pat. Para, hindi, I just want to be fair with people. I really wanted to be fair with people. Kasi, how they will believe na liligtas yun. Di ba? Edi ipakita natin. O pagka umaba na ipin ko, tumakbo na kayo. Zombie na. But may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Excuse me, Mayor, yung kay Maya namin. Exactly. Bakit wala kang laman? Wala ka pang laman. Wala kang laman. Talo inip. Nakakuha ka na dati. Oo, meron na. Hindi pa. Kailan mo nakuha? Noong October, binigay. Yun, antabayanan mo lang. Nakaka-84,000 na ang updated. So, 500 ba isang buwan? yes. At saka kung wala kasi mula Enero, Oo, wala. aswerte mo, 6 na bulig na makukuha mo sa dito. Ay, kasi, di ba, dapat ko talo inip. O para ka lang nagbabangko. Kasi ganito nangyari dyan, Naya, para lang malaman nyo. Maraming tao nagkiklaim senior citizen sila. Nung siniyasat namin, yung card nila inimprenta sa recto. Yes. Pera nyo yun. 65 na. Iniingatan ko yung pera nyo. Yun talagang purpose, kaya nagre-requisa. Ngayon, basta na-issuean ka na ng card, ang tabayan naman ng text lang yan. Magugulat ka at biglang dumarating. May dumating na text, password. Ginanong ko, wala naman. At password, ba't ko nawala? Baka may pera na yun. Hindi. Ay, kailangan. O ganito, punta mo yung OSCA. Kung may nat-receive ka ng text, may laman na yun. Pero kailangan mo ng password. Ay, ako ang magbibigay ng password? Hindi, nabigyan ka ng initial na password. Oo, pero walang sumipot. Walang Sumipot na pera. Sige, punta ka sa OSCA. Sa OSCA. Tingin ko nakita ko. Basta importante may card ka. May card ka. Once may card ka, huwag mo nawawalain yun. Nandito. Tapos every quarter yan, in a good weather, kapag matino na lahat ng data, kasi 84,000 na ano namin, nalinis namin. Eh meron pa natitira mga 30,000. Pagka ano yan, puro ano naman. Saka kanina, may pinirmahan ako kanina, solo parent. Yun, may makakatanggap na naman bukas. Kanya Rosario Ano yun? Reyes ang pangalan ko. Meron tatanggap bukas ng January to March. Meron naman tatanggap ng April to December. Bukas ipopost yun. Kaya tabayanan nyo lang. Ha?